Taxable person. As mentioned before, the natural or the juridical person required to collect the value-added tax is the intermediate between the taxpayer and the government. We call it the taxable person. And the taxable person is responsible for collecting the tax from the customer and paying it back to the government. As mentioned before, the taxable person could be a natural person or a juridical person. Examples of a taxable person are importer, manufacturer, wholesaler, retailer, service provider, or exporter. Article 6 of the Executive Regulation stated the cases of taxable person who should be registered in the tax department. As mentioned before, you should differentiate between the expression taxable person and tax register. The tax register is the same as taxable person except that he is registered at the tax authority. What are the conditions for registering the taxable person at the tax authority? Number one, taxable person whose annual sales exceeds 500,000 Egyptian pounds, annual sales, whether these sales include taxable goods or non-taxable goods. For example, if wholesaler sales from taxable goods are 150 Egyptian pounds and sales from non-taxable goods 400,000, then the wholesaler should be considered as a tax register, not as tax person. Why he's a tax register? Because his total sales, whether from taxable goods or non-taxable goods, the total sales exceeds 500,000, so it should be considered as a tax register, not a taxable person. Second case, importer or certified agent for taxable goods, whatever the annual sales. So importer, any importer, أي مستورد, whatever the annual sales will be considered as a tax registrar. Manufacturer of goods are considered as a tax registrar, whatever the annual sales. Manufacturer and importer of non-taxable goods are not required to be registered in the tax department. Tax declaration. According to Article 14, every tax registrar must present his monthly tax declaration. The key difference, the most important difference between value-added tax and any other tax is the time of preparing the tax. In the case of income tax, whether for natural person or juridical, we usually calculate the tax annual. But in the case of value-added tax, it is the only tax calculated and prepared monthly, not annual. أهم فرق ما بين الفاليو ادد تاكس ضريبة القيمة المضافة وجميع أنواع الضرائب التانية حتى الانكم تاكس إن الانكم تاكس سواء للناتشرال بيرسون أو الجيريديكال كانت بتتحسب annual وبتدفع annual، إنما في حالة القيمة المضافة دي بتتحسب monthly شهريا وبتدفع كل شهر. The tax declaration must include all the amounts of the value added tax, table tax, monthly sales, monthly purchases, and any value-added tax paid before. The monthly tax declaration must be presented to the tax department within maximum 2 months from the end of the month declared. Except for April, the tax declaration for April should be presented in a maximum 45 days, which means that the last day to present the April tax is June 15. In case of presenting the tax declaration after the deadline, an extra penalty will be paid by the tax registrar. The penalty determined by the tax authority depends on the date of presenting the tax declaration after the deadline. According to law, if the tax registrar presents his tax declaration after 60 days from the maximum limit or deadline, an extra fine not less than 500 pound هندفع غرامة ما تقلش عن 500 جنيه and not more than 5,000 Egyptian pound will be paid. Also, an extra tax will be paid plus the original value added tax. The extra tax is 1.5 per month for every month of delay. كمان هندفع ضريبة تانية ده غير الغرامة ال 500 جنيه، هندفع ضريبة إضافية 1.5 لكل شهر تأخير بعد ميعاد التقديم. For example, a tax registrar presented his monthly tax declaration after 60 days from the deadline. The value added due on the tax register was 80,000 Egyptian pound. Calculate the total value added tax paid assuming the minimum penalty. يبقى الضريبة اللي عليه 80,000. Since he presented his tax declaration after 60 days لازم هيدفع 2 penalties. هيدفع الأول الغرامة اللي هي الحد الأدنى 500 وهيدفع extra tax. How much is the extra tax? 1.5
for each month of delay. طيب هو اتأخر 60 يوم يعني شهرين، يبقى هيدفع هنقول extra tax 80,000 multiply 1.5 ده لو في الشهر الواحد، بس هو اتأخر شهرين هنضربها multiply 2 يبقى الاكسترا tax 2400، وهيدفع فاين غرامة عليها 500، يبقى التوتال value added tax paid هيبقى 82,900. According to law, if the tax registrar presents the tax declaration after 60 days from the deadline, an extra penalty is paid by the tax declaration, not less than 5,000 and not more than 50,000. Also, he will be sued for not less than 3 years prison or not more than 5 years. He could be charged by both penalties, financial and juridical, or one of them. Determining the tax base. As we mentioned before, in order to calculate the value added tax, I need to multiply the tax base, or as we mentioned before, the incremental value, multiplied by the tax rate. For determining the tax base, we need to differentiate between two cases, the local goods and imported goods. Let's start with the first type of goods, local goods and service. How to determine the tax base in case of local goods. Article 11 of Executive Regulation stated that the general deadlines for determining the net taxable value or the tax base for local goods are the following. The value subjected to the tax, or tax base, is determined according to the price of goods written in the invoice issued by the seller to the buyer if they are independent from each. Discounts granted by the seller to the buyer should be deducted from the invoice value. In case the seller is related to the buyer in any way, في أي ارتباط أو صداقة أو معرفة ما بين البائع والمشتري, the value of the invoice could not be used as a tax base. In such case, the tax base is determined according to the market price, determined by the tax authority or by the Ministry of Finance. What are the discounts approved by the tax? Because discount will decrease the invoice value, so it will decrease the value added tax. So the tax authority must approve the discount. What are the type of discounts approved by the tax? According to law, if the seller is independent from the buyer, discounts granted by the seller are approved by the tax. From the tax point of view, certain types of discounts are approved. The first type is the commercial discount. What is the meaning of commercial discount? This kind of discount is used to increase the sales. The registrator stated that this kind of discount is approved if included in the invoice. In this case, the tax base will be equal to the net value of the invoice after deducting the commercial discount. The second type is cash discount. What is a cash discount? This kind of discount is used in the case of credit sales. In order to encourage the buyer to pay before the maturity date, or for the immediate payment, this type of discount is approved by the tax department. In such case, the tax base in such case will be the net value after deducting the cash discount. Sales return. In case of defective goods, the buyer might return the goods to the seller. The invoice value will be decreased. In such case, the tax base will be the net value after the sales return. Besides the discounts granted by the seller to the buyer, the tax department approved any costs paid by the buyer that is related to the goods. The invoice value will increase in such case. يبقى في عندنا حالات الفاتورة بتزيد، في حالات الفاتورة بتقل. طب الفاتورة بتزيد ليه؟ لأن في مصاريف بيتحملها. Such as what? Commission, packing, insurance, transportation. The tax base in such case will be the gross value of the invoice after adding all the cost. Example 3.4. The wholesaler sales invoice was 100 Egyptian pound and he granted the buyer a 5% commercial discount. Transportation cost was 3,000 paid by the buyer according to the agreement with the seller. Calculate the value added tax base. As we mentioned before, the commercial discount is approved, so it will be deducted from the invoice. So the gross value is 100,000, deduct the commission, the discount, يبقى 100,000 multiply 5%, يبقى discount 5,000, يبقى net sales أو net invoice هيبقى 95,000. But transportation cost will increase the invoice. Transportation cost is approved by
the tax department, so it will be added, not deducted, it will be added to the invoice. So 95,000 plus transportation cost, so the tax base will be 98,000. As we mentioned before, I need to multiply the tax base, multiply the tax rate. Here, the tax rate is the general tax rate because it is not a machine or equipment, it is not exported. He didn't mention if it is a table tax product, so assuming it is a general rate, the general rate is 14%. Special cases for local goods and services. The legislature stated some cases related to the local goods and service. Take care for these cases, the special cases, in the case of local goods only. These cases are related to the local goods only. The tax base and the process of calculating the value added tax is different from the normal cases. إيه هي الحالات السبيشال؟ أول case, interrelated sales. What is the meaning of interrelated sales? As we mentioned before, when the seller and the buyer are related to each other, في علاقة ارتباط ما بين البائع والمشتري، دي بنسميها interrelated sales. What are the cases mentioned in the law are called interrelated sales? Husband and wife, parent company and subsidiary company, partnership and partners, employer and employees. Such cases are called interrelated sales. How to calculate the tax base in case of interrelated sales? The law stated that in the case of sales transaction between interrelated parties, the tax base will be the selling price between independent seller and buyer or any value determined by the market. For example, a parent company sold 1,000 units to a subsidiary company. So this case is of interrelated sales because the seller is a parent company and the buyer is a subsidiary. As mentioned by the law, parent and subsidiary company are cases of interrelated sales. The parent company sold 1,000 units to the subsidiary company at a cost price £100 per unit, while the selling price for independent buyer is 20% cost plus. Calculate the value added. I will ignore the actual price, which was the cost, and will apply the actual or the market price. According to the given, number of units sold is 1,000 multiplied by the independent selling price. According to the given, the independent selling price is the cost plus 20%. The cost is 100 Egyptian pound plus 20%, so the market price is 120. So 1,000 unit multiply 120, the total sales is 120,000. Multiply the 14% will give me 16,800. The second case of special cases is the exchange trade. Exchange trade means bartering a good with another good. تبادل سلع وخدمات. With another service or goods with another service. The problem of exchange trade is determining the price of goods and services, especially when they have different values. في حالة المقايضة أو تبادل السلع والخدمات لازم نحدد قيمة كل سلعة، لأن هنا مفيش كاش الدفع، فلازم أحدد سلعة أو قيمة كل سلعة عشان أحسب التاكس عليها. Private، ثالث حالة من حالات السبيشال، private and personal use. The legislature defined private usage as using goods or benefiting from service in activities related to the company. While personal usage, الاستخدام الشخصي, means using goods or benefiting from services in activities not related to the company. According to the law, the tax base in case of private usage is the selling price between independent sellers. While in the case of personal usage, the tax base is the cost price of the used goods. لازم نفرق ما بين حالة البرايفت يوزج الاستخدام الخاص والاستخدام الشخصي. في حالة البرايفت يوز هنطبق السعر الاندبندنت، سعر السوق الماركت. في حالة البيرسونال يوز الاستخدام الشخصي هنطبق سعر التكلفة، تكلفة المنتج. For example, a company used 700 units of its own goods. The cost price is 100, while the market price is 120. The company used 200 units for private use and the remaining for personal use. Calculate the value added tax. هنفرق ما بين البرايفت and البيرسونال. هنبدأ بالبرايفت يوز. عندنا 200 units. في حالة البرايفت نطبق أنهي سعر؟
في حالة البرايفت يوز هنطبق سعر الكوست اللي هو 100. هنضرب 200 multiply 100 يدينا 20,000 يبقى الفاليو ادد تاكس 20,000 multiply 14%. في حالة البيرسونال يوز هنطبق الماركت برايس، يبقى number of units multiply الماركت برايس، number of units 500 multiply 120 هيدينا 60,000. هنضرب 60,000 في 14%. ليه ضربناهم في 4%؟ لأن ده الجنرال تاكس ريت. رابع حالة من حالات السبيشال اللي بنسميها installment sales، بيع بالقسط. As mentioned before, the incident creating the tax when the buyer pay the price of the goods or the service, whatever the method of payment. One of the methods is installment sale. In such case, the seller will gain interest from the delayed payment. The registrator stated that the tax base in the case of installment sales is the gross selling price, including the interest gained from the delayed payment, if the interest exceeds the interest declared by the central bank. بمعنى في حالة البيع بالقسط ثمن الفاتورة اللي بيتحسب عليه الفاليو ادد تاكس هو سعر الفاتورة زائد الفوائد بتاعة التأخير الاقساط. بس امتى بتتجمع الاقساط؟ ده في حالة لو الاقساط الفوائد على الاقساط اكبر من فايدة البنك المركزي، لكن لو في حدود فايدة البنك المركزي ما بتتجمعش عليها. For example, the selling price for a product is 1,000. The company interest rate for installment is 20%. The declared interest rate is 9%. طيب احنا اتفقنا ان الفاتورة بنجمع عليها الفوائد. امتى بنجمع الفوائد؟ لو الفوائد زادت عن فايدة البنك المركزي. According to the given, the declared interest سعر البنك المركزي كان 9%. الشركة دي بتبيع بفايدة 20%، كده الشركة عدت الليمت. عدته بكام في المية؟ ب 11%. يبقى سعر الفاتورة هيبقى 1000. هنجمع عليه الفرق ما بين ال 9 وال 20 اللي هو ال 11%، ملتبلاي ال 1000 يبقى الفوائد على السلعة دي كام؟ الفوائد عليها 110. يبقى التوتال انفويس اجمالي التاكس بيز بتاعها 1110. هنضربها في 14% يبقى دي عليها ضرايب 155.4. خامس حالات السبيشال هي اليوزد جودز، السلع المستخدمة. According to law, used goods means fixed assets. لازم تكون نوعها fixed asset used in the company activity. لازم نكون استخدمناها في نشاط الشركة. When the company sell used fixed asset, it will be subjected to the value added tax. The tax base in the case of used goods will be 30% of the selling price, which means that the registrator granted the seller a 70% discount. The discount is granted if the following conditions are fulfilled together. ايه المقصود بالفقرة دي؟ يعني في حالة بيع fixed asset حالته مستعملة بس لازم يكون استعملته جوه الشركة، يبقى يستخدم جوه الشركة. في الحالة دي الضرايب بتتحسب مش على إجمالي سعر البيع، إنما على قد إيه من ثمن البيع 30%. ده معناه إن الجفرمنت ادت منحة أو خصم 70%. طب إمتى الجفرمنت بتدي خصم 70% على ثمن البيع؟ لازم يتحقق كام شرط؟ 3 شروط لازم يتحققوا مع بعض. لازم يتحقق 3 شروط مع بعض. أول شرط the fixed asset is used locally، إن الأسد ده استخدمناه جوه مصر. The fixed asset is used at least 2 years. فترة استخدام الأسد جوه مصر على الأقل 2 سنين. The fixed asset when purchased was new. حالة الأسد لما اشتريناه كان جديد. If any of these conditions are not fulfilled, then the tax base will be the selling price without any discount. لو شرط واحد بس من دول ما تحققش هنفرض الضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصم. Also, the registrator stated that the discount is not granted if the goods were imported. لو البضاعة دي أو السلعة دي أو الأسد ده كان مستورد، or if the main activity of the company is trading in used goods. طبعا في شركات مجال نشاطها هو الحاجات المستعملة زي تجار العربيات المستعملة. في الحالة دي ما بيخضعش للشرط أو للخصم ده. For example, a company's fixed asset was sold in 2018 was 10,000 Egyptian pound. Calculate the value added tax assuming it was purchased in 2017 ومرة تانية it's purchased in 2015. يعني هنحل المسألة مرتين. هنفترض ان احنا اشترينا الاسد في 2017 وبعناه في 2018. طب كده عدى عليه سنة واحدة
هو استخدم جوه مصر لمده سنه واحده، كده فقدنا شرط. في الحاله دي ما نقدرش ناخد خصم 70%، يبقى هنضرب ال 14% الضريبه في التوتال سيلينج برايس اللي هو 10000، هيدينا التاكس 1400. طيب في حاله ان انا purchased in 2015 كده مر عليه اكتر من سنتين في الحاله دي واستخدم جوه مصر، وفي الحاله دي اشتريناه جديد، يبقى في الحاله دي من حقه ياخد خصم 70%. يبقى هنفرض ضريبه على كام في المية من ثمنه؟ 30%. يبقى selling price multiply 30% multiply 14%، يبقى التاكسز 420. سادس حاله هي التيبل تاكس. As mentioned before, the table tax is divided into table A and table B. Table B goods will be subjected to both table tax and value added tax, while table A is table A will be subjected only for one tax. In the case of table B, يبقى التاكس base هيساوي selling price plus the table tax. For example, a local product listed in table B. كده هو بيقول لي ان هو متسجل في تيبل بي، يبقى هيتفرض عليه ضريبتين. For selling price كان 1000، the table tax rate احنا اتفقنا التيبل tax rate بيبقى مختلف شويه، الريت بتاعه كان 8%. Calculate the tax or the value added. سعر البيع 1000، هنجمع عليه الضريبه بتاعته اللي هي التيبل تاكس 8%، يبقى عليها ضرايب 80 جنيه، هنجمعها عليها تبقى 1080، هنتضرب تاني في 14% عليها ضرايب 151. يبقى كده البرودكت ده يبقى البرودكت ده يتحسب عليه تاكسز توايس، مره تيبل تاكس 80 ومره تيبل تاكس فاليو ادد تاكس العاديه 151. Second type of goods هو imported goods and services. As mentioned before, the event creating the value added tax for imported goods is the point of releasing goods from the custom. So the value added tax must be imposed when the goods are released from the customs. Also, value added tax is imposed every time it is traded through the different stages. The importer can deduct the tax paid at the point of custom release from the tax due at the different trade stages. In order to calculate the value added tax in the case of imported goods, you have to follow the following schedule. It is very, very, very important. Step number 1، هنبدأ بالcost of the imported goods، هنجمع عليها البروكر كوميشن، هنجمع عليها عمولة السمسار لو في عمولة اتدفعت، هنجمع عليها الفرايت كوست تكاليف شحنها من خارج مصر، هنجمع عليها انشورنس كوست تكلفة التأمين، هنجمع الأرقام دي كلها مع بعض هيدينا حاجة اسمها كوست تل هاربر، يعني تكلفة البضاعة لحين وصولها للميناء. كده المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هنجمع الرقم اللي اسمه كوست الهاربر، هنجمع عليه حاجة اسمها discharge cost. What is the meaning of discharge cost? It is the cost of releasing the goods from above the ship to the harbor. تكلفة التفريغ، تفريغ البضاعة من فوق المركب لحد رصيف الميناء. طيب بقى عندنا رقم جديد، اسمه الرقم الجديد ده اسمه tax base for customs and other taxes. ننسى الارقام اللي فاتت ونبدا نركز على انهي رقم tax base for customs and other taxes. من الرقم ده هناخد منه، هنحسب الاول الكاستمز، اول ضريبه بتتحسب هي الجمارك او اي ضريبه ثانيه. طيب هنجمع على الرقم ده other taxes اللي هي tax base multiply tax rate، والجمارك اللي هي عباره عن tax base multiply customs. كل الارقام دي هتتجمع على ايه؟ على الرقم اللي قبليه. بقى عندنا رقم جديد اسمه ايه؟ tax base for value added tax. هو ده الرقم اللي هنضربه في 14%، هيدينا cost of goods after release from the custom. Another example. A company imported 500 units for $16,000. The company paid commission 3,000 Egyptian pound, freight cost $2,000, insurance cost per unit $10, discharge cost 2%, support duty ضريبة دعم ودي ضريبة نوع من أنواع الضرائب 2%، custom tax ضريبة الجمارك على المنتج ده 20%، foreign exchange rate سعر صرف الدولار وقت الاستيراد كان 15 Egyptian pound per $1. Required to calculate the value added tax at release point أو لحد نقطة الإفراج الجمركي and prepare journal entry. هنبدأ بالإيكويشن بتاعتنا، نبدأ بأول خطوة. أول رقم أبدأ بيه cost of imported goods. طيب حسب الجيفن أنا استوردت 500
يونتس كلهم على بعض ب $16,000 بس احنا بنتفق ان احنا بنتعامل بالايجيبشن باوند، فلازم اضرب اي رقم عندي بالدولار لازم اضربه بالاكسشينج ريت اللي هو 15. يبقى كده the cost of the goods 240,000. طيب نجمع عليه تاني رقم يتجمع عليه ولازم نمشي بالترتيب، لازم نمشي بالترتيب. تاني رقم بروكر كوميشن نجمع عليه 3000. تالت رقم نتجمع هو الفرايت كوست، والفرايت كوست حسب الجيفن مديهولي بالدولار يبقى لازم يتضرب بال 15. رابع رقم بالترتيب الانشورنس، والانشورنس هنا مديهولي باليونت، فانا استوردت 500 يونتس، اليونت الواحده $10 ولازم اضربها ب 15 يبقى 75. مجموع الاربع ارقام دول اسمه كوستال هاربر، يبقى تكلفه البضاعه من بلد اللي انا استوردتها فيها لحد ما وصلت المينا في مصر 333,000. طيب ده الرقم الاولاني. اجمع عليه حاجه اسمها الديشارج كوست، اجين يعني ايه الديشارج كوست؟ تكلفه تفريغ البضاعه. حسب الجيفن الديشارج كوست مش رقم انما نسبه، كام النسبه؟ 2%. طب يا ترى 2% from the cost of the imported goods ولا 2% من الكوست الهاربر؟ 2% من الرقم اللي قبليه على طول. ايه هو الرقم اللي قبليه على طول؟ اسمه كوستال هاربر. يبقى هنضرب 333,000 في 2% يبقى تكلفه تفريغ البضاعه 6,600. كده معايا كام رقم؟ رقمين، رقم اسمه كوستال هاربر ورقم اسمه ديشارج كوست، هنجمعهم على بعض يدينا رقم مهم جدا جدا. ايه الرقم ده؟ اسمه تاكس بيز فور كاستمز اند اذر تاكسز. لحظة ما تحسب الرقم اللي اسمه تاكس بيز اللي هو هنا في المسألة 339,660 ننسى كل الأرقام اللي فاتت ونركز قوي على الرقم ده. إيه الرقم ده؟ مهم جدا، اسمه تاكس بيز فور كاستمز اند اذر تاكسز. من اللحظة دي بقى هنبدأ ندفع الضرايب والجمارك اللي علينا. According to the given في حاجة اسمها support duty ضريبة دعم 2%، عندنا جمارك 20%، وعندنا الفاليو ادد تاكس اللي احنا عايزين نحسبها. طيب يا ترى في ترتيب معين؟ لازم نمشي بالترتيب. اللي يهمني ان اخر ضريبة تتحسب هي الفاليو ادد تاكس. طيب كده يبقى عندي support duty وكاستم تاكس، مش هيفرق، ممكن تبدا بالسبورت وبعدين الكاستم، ممكن تبدا بالكاستم او التاج وبعدين السبورت، المهم ان اخر حاجه تتحسب هي الفاليو ادد تاكس. طيب نحسب السبورت ديوتي. according to the given السبورت ديوتي كام في المية الضريبه؟ 2%. طيب احنا اتفقنا اهم رقم عندي اللي اسمه ايه؟ تاكس بيز فور كاستمز. according to the given التاكس بيز 339,660 نضربها في 2% يبقى ضريبه الدعم 6,793. ضريبة الجمارك كام الجمارك؟ 20%. 20% من انهي رقم؟ من الرقم اللي احنا قلنا عليه المهم جدا اللي اسمه tax base for customs. يبقى 339,660 multiply 20% يبقى جمارك كام؟ 67,932. هنجمع الارقام دي كلها على الرقم المهم اللي اسمه tax base، بقى عندنا رقم جديد مهم برضو اسمه tax base for value added tax. هو ده الرقم اللي اسمه tax base، ده الرقم اللي هستخدمه في calculation بتاع التاكس بيز. واتفقنا ان التاكس بيز ما دام ما قاليش انها تيبل تاكس، ما دام ما قاليش انها ماشين اند ايكويبمنت، يبقى اضربها في الجنرال ريت اللي هو 14%. يبقى الفاليو ادد تاكس هنضربها 14% في انهي رقم؟ في الرقم اللي اسمه تاكس بيز فور فاليو ادد اللي هو 414,385 يبقى عليها تاكسز فاليو ادد تاكس 58,014. cost of goods after release كده البضاعة وقفت عليا من أول ما شحنتها لحد ما تخرج من المينا بعد ما دفعت جميع الضرائب اللي عليها وقفت عليا 472,399. Second requirement بيقول لي prepare the journal entry. From which point of view؟ أكيد من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر الامبورتر. طيب هنا الامبورتر دفع كام؟ هنرجع للجيفن، أنا دفعت ضريبة كام؟ value added tax 58,000. ودفعت على المشتريات بتاعتي الجودز دي وقفت عليا بكام؟ 414,000. يبقى التوتال كاش اللي انا دفعته 472,399. What are the characteristics of value added tax? Number one, it is a general tax. It is a multiple tax, although it is sometimes considered as unified tax. It is actual base tax. It is a monthly tax. And keep in your mind, very important, it is not an annual tax, it is a monthly tax. It is an indirect tax. Value added tax exemption. There are special cases exempted from the value added. According to law, there are two types of exemption related to the value added tax. Personal exemption
These type of exemption are related to certain people. يعني في أشخاص معينين هم اللي مش هيدفعوا، وسميناها personal. Goods purchased or imported to diplomatic members اللي هم أعضاء الهيئات الدبلوماسية for personal use. Goods purchased or imported to international entities members for personal use أعضاء الهيئات الدولية. Goods gained by people from sports or scientific or religious prizes الجوائز اللي هي العلمية أو الرياضية. Personal luggage for abroad travelers أي حاجة متعلقات شخصية بتيجي مع المسافرين دي كلها بنسميها personal exemption معفية من ضريبة الفاليو added tax. لا أنا بتكلم على ضريبة الفاليو added tax مش الجمارك، هي معفية من الفاليو added tax. في نوع تاني من exemption اسمه qualitative. This type of exemption are related to entities or certain products. دي إعفاءات لشركات أو لمنتجات مش لأشخاص. Goods purchased or imported to embassies بضاعة مستوردة للسفارات. Goods purchased or imported to government entities لأي هيئات حكومية. Goods purchased for educational and scientific entities ودي قلناها قبل كده جميع البضاعة المستوردة لأهداف علمية أو تعليمية. Goods purchased or imported for arming purposes لأغراض التسليح. Dairy products اللي هي منتجات الألبان. Bread of all kind, books for universities كتب الجامعية كلها exempted from value added tax.